Bebinca đổ bộ vào Thượng Hải, Trung Quốc sáng 16 tháng 9 với cấp độ bão số 1. Đây là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất trực tiếp tấn công trung tâm tài chính của Trung Quốc trong hơn 7 thập kỷ qua. Với tốc độ gió mạnh nhất lên tới 151 km/h gần tâm bão, Bebinca đã đổ bộ vào thành phố có gần 25 triệu cư dân vào khoảng 7 giờ 30 sáng giờ địa phương, theo truyền thông Trung Quốc. Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công Thượng Hải kể từ cơn bão Gloria vào năm 1949. Trước đó hôm 15 tháng 9, chính quyền Thượng Hải đã dừng các tuyến giao thông, triệu hồi tàu thuyền và đóng cửa các điểm du lịch để chuẩn bị ứng phó với bão Bebinca. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin tất cả chuyến bay tại hai sân bay chính, Phố Đông và Hồng Kiều của Thượng Hải, bị hủy bỏ từ 20 giờ tối 15 tháng 9 do ảnh hưởng của bão. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Bắc Kinh, bão Bebinca dự kiến gây ra những trận mưa như trút nước từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9. Một cuộc họp đã được tổ chức vào ngày 14 tháng 9 để xem xét và triển khai công tác kiểm soát bão lũ ở các khu vực trọng điểm. Theo trang China Daily cho biết, Bebinca là cơn bão thứ 13 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Cục Khí tượng Thượng Hải đã ban hành phản ứng khẩn cấp, cấp độ 1, là cấp cao nhất trong hệ thống 4 cấp hôm 15 tháng 9. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã ban hành phản ứng khẩn cấp, cấp độ 4 đối với lũ lụt ở Thượng Hải và các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và An Huy. Bộ này cho biết thêm mực nước của một số con sông vừa và nhỏ trong khu vực dự kiến vượt quá ngưỡng cảnh báo. Cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Thượng Hải trong những thập kỷ gần đây là Gloria năm 1949. Cơn bão này có sức gió giật 144 km/h. Gần đây nhất vào năm 2022, Thượng Hải bị đe dọa bởi cơn bão mạnh Ngôi Pha, nhưng sau đó nó đổ bộ vào thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, cách Thượng Hải khoảng 300 km. The typhoon's timing is especially unfortunate, as it coincides with the Mid-Autumn Festival, a time when families across China gather to celebrate and travel. The festival is a cherished 3-day national holiday, and many had planned trips during this period. However, the severe weather has derailed these plans, causing widespread disruptions to transportation networks. Thousands of travelers were left stranded as their flights were cancelled and train services were halted. Meanwhile, local authorities have implemented strict maritime safety measures, ordering all vessels to return to port well in advance of Bebinca's landfall to avoid the dangers posed by high seas. This has affected both commercial shipping and fishing industries in the region, further amplifying the storm's economic impact. Wow! On the ground,
Shanghai's flood control headquarters reported that they had already received dozens of calls reporting damage, primarily related to fallen trees, broken billboards, and other debris scattered across the streets. The extent of the damage is still being assessed, but initial reports indicate that typhoon has caused widespread disruptions in residential and commercial areas alike. The city's first responders are working around the clock to manage the storm's aftermath, clearing streets and restoring services as quickly as possible. The storm's effects were not limited to Shanghai. Neighboring Zhejiang province also experienced the wrath of typhoon. China's state broadcaster aired footage showing dramatic scenes from the province's coast, where massive waves crashed violently against the rocky shoreline. Reporters stationed along the coast described the sky as dark and overcast, with the relentless winds and rains adding to the foreboding atmosphere. 根本兜不住嘛，这怎么搞？被先生整了，我靠！不能吹走了。你也过来看啊我。 On the eve of the typhoon's arrival, social media platforms buzzed with an unusual phenomenon that the sky over Shanghai had turned an eerie purple hue. Many netizens posted images and videos of the atmospheric spectacle, which only added to the mounting sense of anticipation as the city braced for the incoming storm. While such colorful displays in the sky can sometimes occur due to scattering effects in the atmosphere, they are rare and often tied to unusual weather events like Bebinca. It is worth noting that Shanghai is not typically in the direct path of powerful typhoons. These storms tend to make landfall further south, in coastal provinces like Guangdong and Fujian. In fact, Super Typhoon Yagi struck the southern island province of Hainan just last week, causing severe damage there and in parts of Vietnam. Bebinca's unusual trajectory has caught many off guard, and while it may not be as destructive as Yagi, its impact on China's economic powerhouse cannot be underestimated.